welcome back to Love English. In our day-to-day conversations, we have to be spontaneous and upbeat with our dialogue, either to ease the mood or to look more friendly and outgoing. සාමාන්‍යයෙන් අපි එදිනෙදා ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට අපේ කතාව ටිකක් ලස්සන වෙන්න ඕනේ වගේම අනිත් අයට ටිකක් attractive වෙන්න ඕනේ. So here are some phrases which help you achieve that goal. Phrase number 1. Poor you. Poor you කියන phrase එක අපි use කරන්නේ සාමාන්‍ය කෙනෙක්ට පව් අන්න ඒ වගේ අදහසක් දෙන්න. So this is a phrase we can use to show sympathy towards someone. And this is a very casual phrase and should not be used in actual serious situations. Just in minor inconveniences. අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ phrase එක use කරන්නේ හරිම පොඩි ප්‍රශ්නවලදී. එහෙම නැතුව ගොඩක් serious situations වලට අපි මේක use කරන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් example එකක් ගත්තොත් අපිට කියන්න පුළුවන් කවුරු හරි කිව්වොත් Oh, I just spilled ketchup on my t-shirt. ඒ විදිහට කවුරු හරි කෙනෙක් කිව්වොත් පොඩි පැල්ලමක් ආවා කොයි හරි shirt එක ආවයි කිව්වම you can reply to that saying like Poor you, that's a brand new t-shirt. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට reply කරන්න පුළුවන් poor you කියන phrase එක දාලා. Phrase number 2. දෙවෙනි phrase එක තමයි oh that's lit. Oh that's lit. That's lit කියන phrase එකෙන් කියන්නේ ඒක මාරයි. එහෙම නැත්නම් මරු කියන එක. So this is a phrase we use to show how great or awesome someone or something is. සාමාන්‍යයෙන් මොන හරි දෙයක් appreciate කරන්නේ මගේ මේක මරු නියමයි කියලා කියන තමයි මේ that's lit කියන phrase එක use කරන්නේ. Example එකක් ගත්තොත් if somebody says we won our first cricket game, then you can reply to it as oh that's lit, congrats. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලේ phrase එකට reply කරන්න පුළුවන් that's lit කියන phrase එක එක්ක. So the third one is my bad. My bad කියන phrase එක. So this is a phrase you can use when you slip up or make a minor mistake. එතනත් පොඩි වැරද්දකට තමයි ඔයා මේක use කරන්නේ. And this phrase shows that you are apologetic and it's a very casual way to say I'm sorry. අපි සාමාන්‍යයෙන් sorry කියලා කියන හරිම casual විදිහක් තමයි my bad කියලා කියන්නේ. For example, we can say I forgot to tell you that my bad. මට කියන්න අමතක වුණා මගේ වැරද්ද. And remember that this phrase too be used in minor issues. අපි සාමාන්‍යයෙන් මේක minor mistakes වලට විතරයි use කරන්නේ. And the fourth one is it is what it is. It is what it is. ඕක ඔහොම තමයි. මෙන්න මේක තමයි මේ phrase එකෙන් එන meaning එක. මේකත් හරියම casual phrase එකක්. This phrase basically means that whatever the situation is, it cannot be changed regardless of how the person feels about it. කොහොම දැනුණත් මේ ප්‍රශ්න ගැන ඒක වෙනස් කරන්න බෑ. Usually we use this phrase in frustrated or hopeless mood. අපි සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් frustrate වෙලා ඉන්න වෙලාවට තමයි මේ phrase එක use කරන්නේ. Example එකක් ගත්තොත් අපිට කියන්න පුළුවන් I have 3 tests on Monday. Oh well, it is what it is. මෙන්න මේ විදිහට කරන්න දෙයක් නෑ. ඒකට මුණ දෙන්න ඕන නම් අපිට මේ phrase එක use කරන්න පුළුවන්. And let's move on to phrase number 5. පස්වෙනි phrase එක තමයි a bit iffy. A bit iffy කියන phrase එක. So this phrase shows slight concern, nervousness or unease. සාමාන්‍යයෙන් අපිට කියන්න ඕන නම් confirm කරනව නෙමෙයි. නමුත් අපිට නිකන් කියන්න ඕන නම් අපිට හිතෙන විදිහට ඒක එච්චර හරි නෑ. මෙන්න මේ විදිහට අපි මේ bit iffy කියන phrase එක use කරනවා. So example එකක් ගත්තොත් අපිට කියන්න පුළුවන් this chair looks a bit iffy. මේ පුටුව ටිකක් හරි නැහැ වගේ. So maybe the chair is broken or seems unstable. And let's move to phrase number 6. හයවෙනි phrase එක තමයි a bit much. A bit much කියන phrase එක. If you feel that something is more than what is reasonable, you can use this phrase. So it could be the quality or quantity or the overall reputation of something. සාමාන්‍යයෙන් මේක කෙනෙක්ගේ quality එකක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් මොන හරි දෙයක quality එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් quantity එකක් ප්‍රමාණයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් දෙයක් සිද්ධ වෙන වාර ගාන වෙන්නත් පුළුවන්. Overall repetition of something. එතකොට මේ වගේ වෙලාවටත් අපිට a bit much කියන phrase එක use කරන්න පුළුවන්. For example, we can say that dress a bit much. ඒ dress එක ටිකක් වැඩි වගේ. That dress is a bit much.
මේ විදිහට use කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒ dress එක පොඩ්ඩක් මොනාර තැනකට වැඩි වගේ කියන එකයි bit much කියන phrase එකෙන් කියන්නේ. And let's move to the final one, that is the seventh phrase, that is it's a breeze. It's a breeze කියන phrase එක. When something is very easy or simple to do, we can use this phrase. It's a breeze. සාමාන්‍යයෙන් හරිම ලේසි දෙයකට මොන හරි දෙයක් කරන්න හරිම ලේසි නම් අපි ඒකට කියනවා breeze කියන word එක. It's a breeze කියලා කියනවා. For example, we can say the test was a breeze. Test එක හරිම simple. Simple කියන අතව අපි කියනවා breeze කියලා. So here are the phrases I really wanted to share with you guys. මේ phrases තමයි මට ඔයත් එක්ක share කරන්න ඕන උනේ. ඔයගොල්ලන්ට ඕන වෙලාවක මේ casual phrases ඒ අවස්ථාවට අනුව use කරන්න පුළුවන්. So anyway, if you really like this video, please put a thumbs up and don't forget to subscribe to our channel to never miss our videos. And it was lit sharing these amazing phrases with you guys. See you again with another good lesson the next day. Have a great day. Bye bye.